بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو الهادي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على نبينا الأمي الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الذي أرسله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، والذي أمره فقال له وبشر المؤمنين فإن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. علمنا رسولنا أن نقول الله أكبر بكل أعمالنا، نقولها في الصلاة وفي الأذان وفي كل أعمالنا، وإذا انتصرنا نقول الله أكبر. الله أكبر من أمورنا كلها، من ضعفنا ومن قوتنا، ومن غنانا ومن فقرنا، ومن صحتنا ومرضنا، ومن ابتلائنا ومن هزالنا. الله أكبر على كل من عصى وتجبر. الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أريد أن أتحدث في هذه الخطبة عن حالنا نحن المسلمين الذين يعيشون في بلاد الغربة. حالنا موزع ما بين الحياة الطويلة هنا والتي تبدو رغيدة، وحياتنا في بلادنا في بلاد المسلمين. وأنا حين أقول بلادنا لا أزعم بأن بلادنا تختلف عن غيرها من البلاد، فإن أرض الإسلام هي كل الأرض، غرب الأرض وشرقها وشمالها وجنوبها وبرها وبحرها وأرضها وسمائها، كلها تعود للإسلام، وقد أجمع الفقهاء على ذلك. ولكننا نرتبط ارتباطات مختلفة. نجد في بلاد المسلمين فيها توازن قلق، توازن لوجود الأهل والأقرباء والأصحاب وبلاد المسلمين ووجوه المسلمين. أما هنا فنجد قلقا متوازنا، نعيش في غربة روحية، ولكننا نجد الطبيب المداوي، ونجد الطعام المتوفر، ونجد الحاجات، كل الحاجات التي تطمح بها دنيانا الفانية. وحقيقة الأمر أن إسلامنا قد علمنا الجمع بين الأمرين. الإسلام هو دين وروح وبدن ومادة، والإنسان لا يستطيع أن يطير في حياته إلا على هذين الجناحين، جناح المادة والروح. قال الغربيون أطعم الجسد تسعد الروح، وهيهات هيهات من ذلك. الحقيقة
غيرهم قال أطعم الروح يسعد الجسد وهيهات لهم هيهات من ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، في سورة الصف. الدين متنوع متعدد مختلف متضارب متناقض إلا دين الإسلام. وحالنا نحن اليوم وخاصة أولئك منا الذين استقر بهم المطاف هنا، فاستقروا ماديا وتحققت لهم الأماني التي يريدوها ماديا، فأخذوا السكن وأخذوا الطعام وربما أخذوا الجنسية وأخذوا الإقامة وغير ذلك. ولكن هنالك أمر عظيم لا بد لنا من أن نفكر فيه باستمرار، وهي استمرارية الوجود الإسلامي في بلاد الغرب، استمرارية الوجود الإسلامي بالشكل الصحيح بدون أن تقدم تنازلات، سواء كانت في المادة، في الاقتصاد، في تربية الأولاد. وهذا مفصل مهم جدا، تربية الأولاد. نجد أن كثيرا منا يعانون من الأمرين، ولا بد للمسلمين من أن يجدوا مسارب حقيقية تهيئ لهم الأمر وتعينهم على استمرارية الوجود الإسلامي بالشكل الصحيح، لا بالشكل الذي يريده لهم غير المسلمين. صحيح أنا شخصيا مضى علي قرابة القرن في هذه البلاد، جئته أنا طفل وأنا صغير ولا أعي من الأمور شيء، وأنا بودي أن أشارككم في شيء مما أقول. سألخص ما أقول بالإنجليزية إلى حد الآن. In Islam, we as Muslims, we were told, we were instructed by Allah subhanahu wa ta'ala that we have to combine both the spiritual and the physical aspects of our existence on this universe. And quite often we long to our past. For those who emigrated to this country, they suffer between restlessness and balance. In the Muslim countries, there is less restlessness because of their presence among their families and the Muslim faces. In this country, there is balance in the sense that all materialistic aspects are available for people. However, the imbalance of spirituality need to be addressed. And among those that we need to address are so many matters in order to understand our coexistence in this society. And the pure fact that we should not give any concessions about our faith and belief in Allah. Continuity doesn't mean concessions. Continuity means following the instruction of Islam without deviating from the basic principles. Most of us anticipated that here we will have tranquility, we will have peace of mind, we have success, we have this and that. But the most important thing that we need to know and to consider that while we are here, Muslims should not give concessions on Islam. Islam has to be the most important
part of our existence. And so if we start giving concessions in matters which are fundamental and crucial to our Islam, such as the education of our children, such as dealing in economics and usury, and the fact that we express ourselves as Muslims and part of this entity of this society. Now there is a new trend in the societies, and Europe in general is going towards a new direction and a new philosophy. And we need to ensure that we Muslims have the right of speech, have the right of thinking, have the right of demonstration, have the right in being human being like other human beings throughout the world. We are grateful as Muslims to be part of this society, and we are proud to be members of this society, but we also would like to have the full right of of individuals whenever we want to speak, to hear, or to demonstrate in the right causes. One of the most important aspects of our desire to express our deep concern and interest is what is going on in the Muslim world in general and in the near part of the Middle East and Gaza. We as Muslims relentlessly expressed our intention to tacitly, at least, express ourselves that the Palestinians are people who are under tremendous injustice in this society. And we as Muslims, we would have to consider that matter as part of our existence and part of our fact that we are part of the society in equal terms. And lastly, but not least, I would like to say that we, as Muslims, the strongest we become, the more we are together. And we should not really be divided by one reason or another. And we should not be affected by various understanding of minute aspects of Islam. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين. There is no doubt that Islam is becoming in the forefront of the existence of knowledge. Most of the enemies of Islam today shy away from facing it directly, at least on the intellectual level, because they realize that belief in God, in Allah, not let alone Islam, is a very difficult avenue to enter and encounter. Because belief in Allah is supported by so many evidence, and those even who declare secularism, like Richard Dawkins, started to retreat in his fight against religion, and particularly Islam, where he was defeated online so many times. We as Muslims, we should be proud that we are
Muslims. We should be proud that we are part of this society who works for it, support it, and strive to develop humanity in the right direction. We should be proud that we are among the people who stand on the bright side of our existence on this earth. Islam was able to reach where no civilization has reached. When the Roman civilization, I'll say that and I'll finish with it. When the Roman civilization started occupying the world, it was able to achieve the peak of its power in about 6 centuries, when Alexander, so-called the Great, was able to reach to India. And it collapsed in 1 century. However, the Islamic civilization reached its peak in 1 century. Only 1 century Muslims achieved what no other civilization has achieved. And it only started declining after almost 6 centuries, 656, when the Mongol invaded Baghdad. When the Mongol invaded Baghdad, we know all what happened, whereby they killed and destroyed and filled the river Tigris with blood and ink. But the amazing thing, as Walt Durant says in his book, The Story of Civilization, the amazing thing is that the Mongols themselves became Muslim, which is a completely contrary to the principles of history, whereby the conquered follow the conqueror's belief. In the case of the Mongols, they followed Islam and they became Muslims, and they went to India to establish one of the greatest empire in the world, civilization, which is the Mughal Empire. And soon after the defeat of Baghdad, by only a few years, the Mongols were defeated in the Battle of Ain Jalut. We have to learn from the history. We have to learn from the history that the stream of civilization always, inshallah, ends with Islam. The Prophet ﷺ said, "This matter, ليبلغن هذا الأمر ما طلع الليل والنهار." The Prophet ﷺ, Rasul ﷺ يقول, ليبلغن هذا الأمر ما طلع الليل والنهار. This matter, meaning Islam, will reach where the day and night will reach. حتى لا يبقى بيت من مدر ولا حجر إلا وبلغه هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. This faith will reach everywhere, whether by strength or by humility. Humility is when people become Muslim. India is one of the examples that we have whereby Islam entered it and remained in Islam. All other civilizations went to India from the door and went out from the window. But Islam went to India and stayed there. Unfortunately, conspiracy took place against it and divided it. And this is exactly what we should think about and aspire towards: unity, not division. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قدرت وقضيت إنك تقضي بالحق ولا يرضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن اليقين ما تبلغنا به جنتك ومن الإيمان ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأر أهلنا على من ظلمهم. اللهم
واجعل ثأر المسلمين على من عاداهم ولا تجعل مصيبتهم في دينهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تلم بها شعثنا وترد بها غائبنا وتشافي بها مريضنا وترحم بها جريحنا وتداوي بها جريحنا وترد فيها أسيرنا وتنصرنا فيها على عدوك وعدونا يا أرحم الراحمين. اللهم هذا دعاء وعليك الإجابة. اللهم انصر الإسلام في كل مكان يا حي يا قيوم. الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله يعلم